utajitambulisha alafu utaweza kujibu kile ambacho wanakuulizia. So tutaanza na huyu wa kwanza. Okay, so hi guys, what's up? This is Saru, Diamonda, and the question I have for Khaligraph today is what is that weird thing that you don't do on screens? Like this, you know, you've presented yourself like the OG, but when you're behind the cameras, when you are alone, like ukona some you time, you're always free to do it, no matter how silly it is. Like for example, when there are these people when you mbele ya screen, they're like so classy, so wamejitambua like so, but behind the cameras mtu anaweza kulaji ndani ya sufuria. You know what I'm saying? Hata mimi naweza kula ndani ya sufuria, by the way. Nakula ndani ya sufuria, yani unajua ukipikiwa ile ugali unapanguza nao sufuria hivi yani. Hiyo tunafanya, hiyo inafanyika vizuri sana. But mimi venye nimejiportray, I think mimi ni mimi tu yani, unajua. Mimi ni mimi, sinanga mambo mingi yani. Mimi venye niko ndo venye niko. Na mimi sikwangi mtu wa kufake vitu. Mimi venye utanipata hapa hivi vitu kiwa kwa mtaa, hata pikipiki inaweza kupanda vizuri sana. Yani haijalishi yani. Okay, kuna msanii mwingine wa pili hapa atajitambulisha alafu akuulize swali lake. Yeah man, wananiita KRG the Don, the Dancehall Don, aka Lobosman, aka Bugha, Mr. Full Kisunzi mwenyewe. Yaman mzade, nasikia mko hapo na my brother Khaligraph Jones. Yaman, kiongozi wa hip hop Kenya na Afrika nzima. So mimi nina swali moja tu kwa Khaligraph. Namuuliza, namwambia tu kwanza mafanzo walipenda ile ngoma tulifanya na yeye pamoja ya Full Kisunzi. Na wamekuwa kinisumbua sana, wananiuliza mtafanya project nyingine na Khaligraph lini? So hiyo ndio swali yangu ya leo, na pitisha tu swali yangu kwa Khaligraph kutoka kwa mafans wanauliza another project from KRG and Khaligraph Jones. Yeah man, so atatujibu alafu tasikia vipi. Big up yourself people, don't know. Low boss. Full Kisunzi. Jamaa ni bamba sana sababu akosangi jibu ya swali yoyote. Ukimuuliza swali yote yako na jibu ya hiyo swali, na hiyo jibu inakunga imewaka moto yani. No. But yeah, Don, wewe uko na namba buda. Unajua fanya sisi tufanyanga hii kitu. Wewe ukiwa ready wewe ni show buda. One time inafanyika. Okay. Swali la mwisho kutoka kwa msanii wa mwisho, atajitambulisha pia. Ringtone, the chairman wa gospel music katika Afrika Mashariki na Kati na Kaskazini na West Africa na China. So, mimi namkubali sana Khaligraph na mheshimu kama msanii, na ananishinda kurap, mimi namshinda kuimba, na ananishinda kwa muscles, mimi namshinda kwa kuwa handsome. Nataka tu kumuuliza, swali langu ni hili. Kwa nyimbo za Ringtone, huyu msanii wa gospel ambaye ni handsome sana na anaimba vizuri sana, which is at your favorite song that he singed? Yani Ringtone is singed many songs. So Khaligraph, which of Ringtone is sing songs is favorite at you? Please answer me. Hey, chairman. But mimi kwa fan wa chairman kutoka kitambo sana, na si juzi. Na hata by the way alikuwa anafanyanga gospel na ndugu yangu wanaitwa KOB, walikuwa wanaimba pamoja kitambo. So ngoma ya Ringtone yenye mimi nasema ile sasa gospel imebamba watu wote waipenda. I bet hata yajui mimi najua hiyo wimbo yani. I'm sure ajui. Yajui hata watu wajui, but yeah, that's it. That's the one. Yeah. Okay. Kuna